Hello students, I am Pooja Sharma, lecturer in English at Government Senior Secondary Smart School, Nawashahar. Students, today I will present a lecture on first poem of class 1 and the name of the poem is Lines Written in Early Spring. It is written by William Wordsworth. First of all, let's know about William Wordsworth. William Wordsworth was one of the most influential of England's romantic poets. He began to write poetry while he was at school, but none was published until 1793. Throughout his work, nature provides the ultimate good influence on the human mind. He repeatedly emphasizes the importance of nature to an individual's intellectual and spiritual development. His poems such as Daffodils, London, 1802, The Prelude, etc. explains his love of nature. First of all, let's know about the poem. The poet describes his experiences in a beautiful spot of nature. He was reclining in a beautiful shady place and listening to the mixed music of birds and other sounds. He was in such a sweet mood as brought sad thoughts to his mind. He was sad that man had been very cruel to man. He felt that there was a link between nature and the human soul. He looked at beautiful flowers like primrose and the periwinkle. He found that there was life in them. He believed that every flower enjoyed the air that it breathed. He also listened to the happy music of the birds. Though he did not understand what they were singing, he was sure that they too were happy in nature. This also seemed to be the case with plants as their twigs danced in the air with happiness. He realized that nature's plan was to fill the world with happiness. It was man who was the enemy of man and had ruined his happiness. Now students, I am going to recite the whole poem. And the poem is, I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much as grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? What man has made of man? Now students, I am going to explain the poem in detail. I heard 1,000 blended notes while in a grove I sat reclined. In these lines, the poet says that while he was resting in a grove,
he heard many mixed sounds. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. In these lines, he says he found himself in a happy mood there, but this very happy mood also brought sad thoughts to the mind. Of course, the happy mood came from his being in nature, but the sad mood came from his thinking about the sad condition of human beings. It was more so because man himself was responsible for this miserable condition. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਝੁੰਡ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮੂਡ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀ। Now this next stanza is, to her fair works did nature link the human soul that through me ran. In these lines, the poet treats nature as a living being. He says that nature links the human soul with her works through her sights and sounds. It was the same soul that ran through the poet as well. And the next lines are, and much it grieved my heart to think what man has made of man. In these lines, the poet says, but he is sad at the direction that mankind has taken. Man himself has made the life of his fellow human beings miserable. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Now we move to the next stanza. Through primrose tufts in that sweet bower, the periwinkle trailed its wreaths. In these lines, the poet treats flowers as if they were living beings. He says that in that shady place in the garden, he saw a variety of flowers. He looked at these beautiful flowers and thought that they had life in them. He saw that the periwinkle formed a ring around the clusters of primrose flowers as if they were embracing each other. And the next lines are, and it's my faith and every flower enjoys the air it breathes. In these lines, the poet says, this filled the poet with the faith that every flower in nature has life in it. Like human beings, every flower or plant enjoys the air it inhales. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਛਾਂਦਾਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। Now the fourth stanza begins, the birds around me hopped and played,
their thoughts I cannot measure. In these lines, the poet continues to observe nature. He saw how the birds were playing and jumping around him. Of course, he could not know their thoughts. And next lines are, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. In these lines, he says, but their movements gave him the idea that they were quite happy there. Every movement they made was full of joy and excitement. It showed that they were in harmony with nature. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਖੇਡ ਤੇ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਪੰਛੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। Now the next stanza is, the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. In these lines, the poet continues to describe the events in nature. He says that the newly grown small branches seemed to spread out their leaves to get the air they needed. And the next lines are, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. In these lines, poet says that this showed that they had life in them. This led the poet to believe that there was great joy in nature. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। And the last stanza is, if this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? In these lines, the poet says, from his experience in nature, the poet is convinced that there is life in every plant and flower. He believes that nature has made a holy plan. According to this plan, there is a close link between all living beings and natural objects. If this holy plan has been created consciously by nature, there is every reason to be sad about what man has made of man. In other words, man is responsible for all the misery in the world. ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੌਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Now let's go through the difficult word meanings. First word is blended. It means mixed, made up of different sounds. Second word is grieved, and it means caused pain. Third word is primrose. It is a small plant with yellow flowers. Fourth is periwinkle. It is also a small plant but with blue flowers. Next word is tuft. A number of flowers taken together is called tuft.
Next word is grove. It means a group of trees. Next is wreath. It is a ring of flowers. Next word is measure. Measure means assess or estimate. Next word is budding. It means newly growing. And the last word is lament. It means mourn. Now students, we are going to do central idea of the poem. Nature is full of life, beauty, charm and sweetness. Plants and flowers add to the beauty of nature. Birds with their song and dance provide a great excitement. What is more, every object in nature has a living spirit which is like the soul in human beings. Like human beings, every flower enjoys the air it breathes. But it is a pity that man has been very cruel to humanity. By ignoring his link with nature and running after material things, man has lost his link with nature. Man's separation from nature is the main cause of all his worries. He must go back to nature if he wants to regain his lost happiness. ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਖਿੱਚ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਤੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫੁੱਲ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। Students, now let's do a comprehension stanza. Read the following lines and answer the questions that follow. Stanza is, to her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much is grieved my heart to think what man has made of man. First question is, what are the fair works of nature referred to in this stanza? And the answer is, fair works are the various beautiful objects in the world of nature. Second question is, why is the poet grieved? Answer is, the poet is grieved to think what man has made of man. Third question is, who wrote these lines? Name the poem in which these lines occur. And answer is, William Wordsworth wrote these lines. These lines occur in Lines Written in Early Spring. And the last question is, list two pairs of rhyming words used by the poet in the passage. And the answer is link, think, ran, man. Students, this was the poem Lines Written in Early Spring. We will meet again with a new lecture next time. Till then, have a nice day. Thank you.